Thank you very much. Before we start, let me just say that we are the Portfolio Committee on Mineral Resources from the National Assembly. Ra leboga gomme pele ke thoma ke le tsebiše gore re komiti ya ditšweletša tša di minerale re tšwa re le menteng. Can I request the speaker where we are, we used to call to Re tla all kgopela of us, not only us from the National Assembly. re tla kgopela When it is the speaker, maybe you ask for the podium. mohlomong o tla swanela ke gore a namele mo sefaleng. Yeah, ke a leboga. I thank you. And let me take this opportunity to acknowledge our councillors, Councillor Bela Municipality, E reng ke tšeng sebaka se ke amogele makhansela a rena makhansela a masepala wa Bela-Bela. of our parliamentary, Ke amogele gape le maloko a parlamente a leng go let me take this opportunity again to say each you are more welcome. This is Bela Municipality. ke boe ke tše monyetla o gape ke re bohle ba leng gona mo kopanong e kgolo le mo masepaleng wa Bela-Bela. Ere ke tseye sebaka se ke lebane le community ya rena ya Bela-Bela. In most cases we used to say parlamente e ya setšhabeng. Ke lona letsatsi la kajeko le ile gore parlamente e tlile mo go rena. A re boledisaneng le parlamente. A re latlheleng dikakanyo tsa rena mo ile gore ga go tseya di le rena re kgone go tseba gore we want to sit in a session taking decision le committee e ile gore e tlile mo go rena mo ile gore re tlo boledisana le yona. Now let me take this opportunity and say to the community of Bela-Bela that Parliament, let us use this opportunity and have a discussion with the Parliament so that we can be part of the lawmaking process. Ere ke bua gape ke re baeng ba rena, he is the speaker of Bela Municipality. Let me just give you a home welcome. You are welcome. Le community ya rena ya Bela le amohetswe. Bolelang le lokologile. Ke a leboga. And let me again take this opportunity and say to our parliamentarians that ka nnete mo ke gona masepaleng wa Bela-Bela le amohetswe, as well as yourselves as the members of ke a leboga. Thank you, Madam Speaker. Ke a leboga me Seboledi. As we have stated, we are the Portfolio Committee on Mineral Resources and Energy. Di minerale mmogo le maatla. On my far right, we have Honorable Malinga. Ka letsogong la ka la go ja re na le mohlomphegi Malinga. Next to her, we have Honorable Chafta. Me gaufi le yena re na le mohlomphegi Jafta.
Then next to me on my right is Honorable Makeke Jobeka. Gomme gaufi le nna ke mohlomphegi Makeke Jobeka. We then have Honorable Volmarans, Re boa gape re na le mohlomphegi Volmarans. and then we have Honorable Bilangulu. Re na gape le mohlomphegi Bilankulu. Ka nako tsohle ge re le Limpopo o dira tje. I want to see him when go to the other provinces, whether he's going to do this. Ge re ya ko di-provinceng tše dingwe o tla dira tšona tšena. First, let's apologize. We could see those who might be arriving late. We apologize to start before they arrive, if they arrive, that are already inside the hall. Jwale ge re kgopeleng tshwarelo go ao e leng gore mohlomong ba fihla morago ga nako. Re kgopele tshwarelo ka ge re thopa ge re se ke ra leta sebaka mo e leng gore re feleletša re hlokofatša bao e leng gore ba šetše ba fihlile. As I stated that we are here as the and energy. Ka ge šetše ke boletše gore re komiti ya ditšweletšwa tša diminerale mmogo le maatla. The Department of Mineral Resources and Energy, Lefapha la ditšweletšwa tšeo tša diminerale. what it says are amendments to the Electricity Regulation Act. On the Act, through is called now the Electricity Regulation Amendment Bill. Jwale ge lefapha le tlišitše ditšhišinyo tša gore go be le diphetogo godimo ga molao woo o laolago tša maatla le mohlagase. Gomme re mo go tlo ahlaahlaa le lena diphetogo tšišinyo tšeo mo molaokakanyong woo e leng gore ka thalathalwa leswa. One of that we are faced with through electricity. Gomme tše dingwe tša maitekelo ke go ka tšea magato kgahlanong le mathata ao naga e le ona mabapi le mohlagase. In the process of trying to find solutions, there is a proposal that in order for a better legal framework to address some of the problems that having, including the current situation at ESCO, there's a need to amend Jwale ge mo maitekelong a go rarabolla mathata ao naga e lebanego nao, go nna le tlhokego ge ya gore go bane le ditshepedišo tša molao kudu mo sengweng se sa Eskom e lego sona seo se re abelago mohlagase. Go hlokega gore go fetolwe molao. So we have classified as what they call high priority bill. Jwale ge go tlišwa molao kakanywa o go rena o be o thadilwe bjalo ka o e leng gore ke setlapele ke wa tšhoganetšo. Then the National Assembly requested that we must develop a program that will respond on the Jwale ke mo e leng gore parlamente ile ya re rela ya re swana gore re sepediše molaokakanywa wo e lego wa tšhoganetšo. that we had to undertake 3 simultaneous processes. E leng gore re ile ra swanela go latela ditsela tshepetšo tše tharo. One will advertise or request for written submission Mme e nngwe ya tšona e be e le go advertisa goba go kgopela gore setšhaba
se re fe ditshwaelo mabapi le molaokakanywa o ka mokgwa wa go ngwala. Process is currently underway. Gomme tsela tshepetšo yeo e santsane e tšwela pele le gona bjale. Second one, Parlamente e tle e tlo hlakana le setšhaba e kgone go ahlaahlaa molaokakanywa o. in simple terms, it means move out of our offices or wherever we are and go and hear what the people. Gomme seo se ra gore komiti ka mokgwa o e leng ka gona e ile ya swanela gore e tšwe kua parlamenteng. So here now to consult you on what is your take on the proposed amendments. Jwale re mo go tlo kwa ditšhena gore a e ka ba kakanywa wo. Third element, which we're also doing simultaneously, is we decided on compulsion in law. We have also decided to refer the National House of Traditional and Khoisan Leadership. Gomme kgato ya ro le ge e be e se ya kgaletšo e upša re tšere sephetho sa gore re romele molaokakanywa wo ko ntlong ya boetapele ba setšo mmogo le baetapele ba dikhoisan. So when all these have been finalized, we will start as actions that we received, both through the public hearings, secondly, through the written submissions, thirdly, the comments that we would have received from the National House of Traditional and Khoisan Leadership. Ge di šetše re hweditše dikakanyo go tšwa go lena, re di hweditše gape le tšeo e leng gore le tlabe le di ngwadile le di rometše mmogo le tšeo re tlabeng re di hweditše go kwa ko ntlong ya boetapele ba setšo mmogo le dikhoisan. Re tlo di gahlana ka moka gomme ra kgona go bana le. The committee will have a position on the proposed amendments. Gomme ka morago ga go lebediša ditshwaelo tšeo tša lena ka moka ga tšona ke moo e leng gore rena jwalo ka portfolio committee re tlo kgona gore re tšee sephetho re lebelletše tšeo lena le tlabe go le di boletše. So just few issues that are being proposed in terms of the amendments to the Electricity Regulation Act. Jwale di ntlha tše maphetogo tšeo e leng gore di le mabapi le molao wo e leng gore o laola tša mohlagase. Is first is that we have to recognize that the enterprise had developed a document called the roadmap for ESCOM in a reformed electricity supply 19. Jwale ke gore re lebelle go tsela tshepetšo e swanetšego e latelwe yeo e leng gore e mabapi le phetogo ya tša kabelo ya mohlagase ya ngwaga wa 2019. Amongst other issues, based on due to the size and the scale of the unbundling process, the Department of Public Enterprises had developed a phased approach with specific timelines. Jwale se seng ke goreng lefapha le la dikgwebo tša setšhaba le lebelletše bogolo bja swanetšego e latelwe yeo e leng gore e na le dinako tša kgaolo. Wanted with is what they called transmission, which is referred to in terms of the Electricity Regulation and Bill as systems operator.
Jwale e nngwe ya ditsela tshepetšo tšeo e leng gore ba di hlamile ke tšeo e leng gore ke tša kabelo ya mohlagase. At the core of it, in terms of what the bill is about, is to look at several steps that the country can take in terms of electricity reform. Tša tše bohlokwa mabapi le se ke seo e leng gore naga e swantše e se lebelele mabapi le diphetogo mo go tše tša mohlagase. So in terms of the proposed amendment, the intention is to, as well as to secure supply of energy. Jwale ntlhakgolo mabapi le diphetogo tšhišinyo tšeo di dirilwego ke gore go bane le tsepamo mabapi le kabelo ya mohlagase. It also says that it's in the electricity industry. Se sengwe gape ke gore e nyaka matlafatša mešomo ya industry ya mohlagase. But also create a conducive economic growth Le go baka gape seemo seo e leng gore se tlo se matlafetše sa kgodišo ya moruo wa naga. So the main purpose of the amendments is to improve the administration of the act, Jwale ge nepokgolo ya phetogo tšhišinyo e ke go matlafatša molao o e leng gore o laola tša mohlagase. provide additional, also ensure that there's new generation capacity and electricity infrastructure. Le go kgonthiša gore go bana le mohlagase wo o okeditšwego mmogo le gore go bane le maano kgopara a tlhohlo ya mohlagase ao e leng gore a okeditšwe. It also seeks to provide for the establishment, duties, powers, and the functions of the transmission. Le go hlola gape ditsela tshepetšo tšeo e leng gore ke tšeo di tsepamego tša kabo ya mohlagase mmogo le dikhamphani tšeo e leng gore ke tša phetišo. It also seeks to assign duties, some the transmission operator, so that the national company can be established. Le go hlola gape karabelo le mešomo eo e leng gore ke ya kabelo ya mohlagase go kgone go ka hlong gore ke ya mmušo yeo e lego ya kabelo ya mohlagase. The last thing that I must say, but not the least, is that it seeks to strengthen the enforcement regime. Gomme sa mafelelo ke gore e nyaka go hloma tsela tshepetšo yeo e leng gore e mabapi le kabelo ya tefelo tša mohlagase. So it seeks to include later of South Africa. Jwale ge gabotse e nyaka go fetišetša maikarabelo a mangwe go NERSA e lego company eo e leng gore e laola tša mohlagase mmogo le ditefelo tša mohlagase. So we are here because in the past, laws were being made without our own people participating in the process of lawmaking. Jwale ge rena re tlile mo go tla go boledišana le lena ka lebaka la gore nakong ye e fetileng melao e be e no hlangwa ka ntle sehlalo se gore sona se nyaka gore molao wo o reng. You support or you don't support the proposed amendment. Jwale ge rena re tlile mo ka ge le gore re nyaka go kwa dikakanya go baga le thekge diphetogo tšhišinyo tše di tšweleditšwego. But we'll appreciate the reasons why do you support
the proposed amendment. We'll appreciate that. Jwale re tla thaba kudu ge le ka re ge le ema mo le bolela gore le thekga molaokakanywa le Proposed amendment. We will appreciate if you can give us reasons why. le gona ge le sa thekge diphetogo tšhišinyo le gona re tla thabela gore le re ge le bolela bjalo le bue le re fe mabaka a gore ke ka lebaka la eng le sa thekge diphetogo tšhišinyo. To accept the amendment to the act. I hope you listen to this one very well. You are allowed to accept the amendment to the act Le dumeletšwe gore le phetogo mo godimo ga molao without supporting the proposed amendment. ka ntle le go thekga diphetogo tšhišinyo tšeo di dirilwego Or even without rejecting the proposed amendment. goba le ka ntle le go gana. Tell us, what do you want to be put in as amendments? Lena le ka re botša gore ke eng seo le mo molaokakanyweng o It e means be diphetogo. It means you can give us what is new to you that is not even contained on the amendment, that you think may help to amend so that all the objectives or the purposes of the bill can be achieved differently from what is being proposed here. Ka mokgwa wo go ra gore lena le tla ka dikakanyo tše mpšha tšeo e leng gore di tlile go tseiwa mo molaokakanyong o. Ka mokgwa wo di tlo thuša molaokakanywa gore o kgone go fihlelela seo o nyakang go se fihlelela. So you are allowed to give us what is in your is not even contained on the proposed amendments. Jwale ge go ra gore le dumeletšwe gore fe dikakanyo tša le tšeo e leng gore ga di a tsenywa mo diphetogo tšhišinyong. Now, when we plead back with you, Mo dipoledišanong tše re tloga re dira boikgopelo go lena. let's be tolerant of the in. A ke re kgotlellaneng ge e le gore mohlomongwe dikakanyo tša rena ga di swane. Any person is free to express himself or herself without getting the support of the hall. Motho o mong le o mong o dumeletšwe gore a ka ntšha kakanyo tša di bolelago di fapana le tšeo e leng gore ba bang ba lena ba dumela go tšona. So people, when they speak on what they think, they will be addressing us, not people who have come to express their views, which might be different from them. Ge batho ba etla bolela mo ba tla bolela le panele kwa tseo e leng gore ba tla be ba se bolela ga go hloke gore se fapane le tša ba bangwe mo goba di swane le dikakanyo tša ba bangwe mo. It is us. Jwale ke komiti yeo e leng gore e tla be e ngwala seo motho a tla bego a se boletše. So you all what you are begging for, tell us what you want to see as amendment. Tšeo e leng gore go ya ka lena e swanetše e be diphetogo tšeo di tsentšhiwago mo go molaokakanywa. Done with the public hearings here. Gomme re tlo bua ra tsenya seo e leng gore swantše e be tshepetšo ka morago ga re feditše ka To urge you
to feel free to express yourself in a language of your own choice. go lena gore ge le tlo bolela le lokologe go bolela ka leleme le lengwe le le lengwe leo le nyakang go bolela ka lona. As long as it is within the 11 languages. Se bohlokwa ke gore leleme leo o tla be o bolela ka lona mo ke le lengwe la maleme a lesome tenaga. We will do our level best to. Hle gore re hwetše bafetoledi. We all request that when you are in the podium for record purposes, you introduce yourself in terms of your name and name. Gomme re tla gore ge o fiwa monyetla wa gore o tlo bolela mo o thome ka gore botša leina la gago le sefane. That is done also for record purposes. Gomme seo se direlwa lebaka la kgatišo. The last point on this is that let's be mindful Gomme sa mafelelo ke kgopelo ya gore hle a ke re hlompheng nako. so that we allow every participant who is in this house who want to speak to get an opportunity to speak. Gore re kgontšhe o mongwe le o mongwe wa batho ba ba tlileng mo kopong ye When we gore yena a tle a kgone go bolela. When you raise your hand, you will give you a Go fa nomoro. please don't come to ask if your if you are. Jwale ge re kgopela gore o se ke wa tla mo ditulong. We will call you, we'll point at you and tell you which number you are. You will go to the chair that is of the same number that you are given. Ge re go šupa re tlo go botša ga e leng gore se sepelelana le number yeo o e filwego. If you are number 5, you will go and look for chair number 5. Ge o le number 5 Please keep your number when you are pointed at. gomme re kgopela To stop you because there are other people who want to speak. You will be, in fact, two things. One, if we will request that when you are done, you pass it over to the staff that is sitting on this side. It will be on your right. To me, it's on my left. That far left, that's where you can also submit your written. re tlo kgopela gape gore ge o etla o tlo fa polelo ya gago o se neele ba le go mola tafoleng gore ba kgone gore ba be le polelo ya gago. You could read the whole document that you are bringing. We will also suggest that you bring it back, we'll bring it there to the staff so that it can be on the records that you made your submission. Jwale le ge e le gore mohlomongwe o ka emišwa o se fetišetše mola e le gore ba tla ba le sona se feleletše. The last thing is that as you introduce yourself, please, we are not encouraging that you market yourself, have how many cattle and so forth. No, that one we can deal with it in another platform. Jwale ge re tla kgopela gore go filwe monyetla wa gore o tlo bolela mo o se ke wa temaketa wa bolela ge e le gore wena ga wa nyalwa goba mohlomong goba wena tšeo re tla re di bona mara. Speaker and your team, councillors, anyone who is in the house, you are equally entitled to make your own if you feel so. Jwale mongwe le mongwe e ka ba dumeletšwe le bona gore ba ka tla ba tlo ntšha se mafahleng. Now let me give over to the man who is from your neighbor next to where you are.
Honorable Marans to proceed with the further part of this session. Jwale re ke tla neela marapo go mohlomphegi Volmaranse o e lego moagišani o a kopano. Good morning, dumelang bagaetsho. Dumelang, good morning. Of the bill, the amendment bill that we are busy with. Modulasetulo o setse a buile a file le morago la molaotlhomo Submissions, comments, or items. le gore tsamaiso e tlile go tsamaya yang fa re fitlhela dipuo go tswa mo go lona. Without wasting any time, I would request that first round submissions that we will be doing. Kwa ntle ga go senya nako le tla kopiwa gore le emise mabogo fa e leng gore le batla go nna ba lesome ba ntlha ba ba batlang go simolola fa pele. Don't be intimidated. Let's go tshaba selo le ipuela fela gore le tsamaisana ona kgotsa nnyaa le mabaka a teng. Whether you agree or you disagree with the amendment bill. Even in your own language, you are allowed. Le puo e leng ya gago wa dumelesega gore o ka bua. Yaanong nka bona matsogo. You may raise your hands. Number one, sir. The second in the black cap. That's yes, yourself. Yeah. He with the head. The floral shirt, number 5. Number 6, another hat that should be Ndate. We just left with somebody with some beard like Ndate Mantash. Re ne re na le rre o mongwe o ne a tshwana le rre Mantashe. And yes, also aware that it might be the first round, so people are still jogging to see and hear what others are saying. Then they are going to warm up like those old golf ones, you know. Kgato ya ntlha me batho ba ka tswa e le gore ba batla go bona gore go tsamaega yang koloi e ya golf 1. Yeah, no, we will have the gentleman coming forward, give us his name, which ward or organization come through with the presentation, submission, and or does not support the amendment bill that we are busy with. Thank you. Re tla gore ke ene mang le gore o emetse setlhopha se se feng mme morago a re bolelele fa e le gore wa dumela kgotsa wa ganetsa le molao. As chairperson has said, we must not be afraid that you are against or for. We are not coming, Rona, with a view to convince you to agree or to convince you to not agree. Where we discuss amongst ourselves and the different political parties on the agreement or the ear open
for your own submissions and what la stuke la chaba go ntsha kakanyo tša lena la bolela gore a e ka ba le thekga molaokakanywa goba ga lo thekge ka ge e le gore rena mo ga re a tlela go tlo le huetša gore le bane le kakanyo e itšeng rena re tlo re ka moraga ga šetše lena šetše le ntšhitše dikakanyo tša lena ra re bjalo ka mekgatlo ya sepolotiki yeo e fapanego ra ahlahla dikakanyo tšeo le tla bego le we want everybody to participate and goes. And for that matter, we will allocate plus minus 3 minutes for every speaker. You can do less, but as soon as it overlaps to more than 3, we might be disadvantaging other members who would want to have an input. gomme sa mafele re rata gore batho ka moka ba hwetše sebaka sa go bolela gomme ge o bolela o ka bolela metsotso e meraro goba ka fasana ga metsotso e meraro eupša go thoma o feta metsotso e meraro e la o e filego o tla be le gore le bona ba rata gore ba tle ba tlo bolela ra leboga. Greetings. Greetings to the table. Ana le maemo All protocols observed. re leboa parlamente le morena We are grateful that Parliament came to us e re nampe ke thoma without any waste of time. ke tla thoma ka go bontsha hore bili e ka e support I would firstly like to state that I support this bill. ka latlhela mantswe a mabedi a mararo I would like to say a few words. ne ke nyaka go bontsha mo gore e be mo seemo se e leng mo sona ebile go tlhoka bokgoni Now that it is in right now, it was due to lack of expertise. to hira di engineer ho hirilwe maybe di politician ho ba motho a sa tsebeng se a sa Of engineers being employed, or people without the required knowledge. ne ke khopela nesa le matla Now, I would like NERSA to be empowered so that it can be in a position to fix. se se ngape ebile corruption The other problem was corrupt. mo o tsa o bila ne ke khopela hore Now, in the billing systems, my request is that ona tse le hore di ko fase ke di kgwebo potlana he ba bila ba le ba sa ntse ba bile ba lebeletse hore e na le letseno le lennyane now, and it also should be considered that such businesses have a, keng ba ikreela 350 we also have unemployed people who survive through the 350 social grant. ko masipale mare ke di indigent Now, at the municipal indigent people, free basic electricity ya indigent le ya motho wa sa bereking total a ya tshwanna ho lekana electricity that is received by an unemployed person and the one who earns that 350 social grant should not be the same. e nngwe hape e beileng Eskom mo The cause of ESCOM's problems are illegal connections.
Se seng hape, electricity in other state, if o temporarily ona, o temporarily national security, Now, the other thing is that in other states, when you tamper with electricity, you are tampering with the national security. like o temporarily production ya electricity, You are tampering with the national production of electricity. ne re kgopela nesa e le ka e fa matlafatso gore batho ba e le goreng ba utswa dilo ba otlwa ka ha botlhoko. The other cause of problems would be happy if if NASA is empowered so that people who cause such problems, those who steal the copper cables as well as a transformer, be handed a Ke a leboha. I thank you. Hawarefa Lina, Re kgopela leina la gago mohlomphegi. Joseph Ndlovu, committee member from Ward 4. Ke Joseph Ndlovu, leloko la Ward Committee o tswa a le Ward 4. To everyone, Lina la ka ke nna Tshepo Mokoena, ke Ward Committee member from Ward 4. leina nna ke tswa ke le ko Ward 4. Ke khopela hore ke dumedise committee kaofela, Greetings to the committee, and then our Madam Speaker, Mrs. Nelly Zikali, all protocols observed. le Mese Boledi, Mohumagadi Nelly Zikali, le bohle ba la go le yena. Nka thoma ke rata gore bill e supporta I would like to start by saying that I am in support of the bill because bileng ho ya ka mohare ka mo bill it gives NERSA the powers to regulate the tariffs and the bills of what I had read from the bill. If NERSA matla a go ka laola ditefelo le ditship- se sengwe hape if NERSA as the regulator if or e kgone ho regulate me substitute the word or regulator e kgone hore e tlane le di tariffs tseo di ka tshwane because of e tla ba e fa di tariffs based on what is supposed to be given. Now, the other thing is that it gives NERSA the power to trust and the businesses. By so doing, that ensures that the billing system would not be the same. And then se sengwe hape e ne le mantswe a mangwe ya ntsha ka mo e leng hore e re they were not supposed to be sorry e re e tsentsa lentswe la customer mo di provisions tse dingwe mo di closing e ntse re bala mo and then ke yona ntwe pila yo. Now, as I was continuing on reading the bill, which is a good thing. And then hape e ra hore NERSA e kgone hore e monitore Eskom so that mo countering, and then another thing if ntwe ya hore le di private ba kgonang o tlhotlha motlakase ba kgone hore ba kry license ya o tlhotlha motlakase re ska ya mo Eskom fela. Now, it also empowers NERSA be able to keep an eye on us, and so that there could be a good. It gives other producers of electricity
an opportunity to cancel electricity so that we do not only rely on ESCOM for the production. Wo fetella ke a leboha. That would be all. I thank you. Dumelang baetapele ka moka le batswadi ba rena ba ba dutseng ka moka ka moholong. Greetings to the leaders in this hall. Leina la ka ke ya Morudu ke tswa hona mo Ward. My name is Zachariah from here in Ward 7. Ho ya ka bill e, ho ya ka nna. This bill e, I don't understand it because I don't know it want to introduce a Now, I do not understand this bill. Kare e le gore, ke tsebe ge e le gore na e le ka go tlisha company ye nngwe yeo e leng gore e tlo tsena legatong la because we know the mutual active purpose ya private sector is to make profit, and batswadi ba rena majority a ba bereki. The bills are no, the bills are no. Tsa mas bala, jaba trafa, so they can afford the private sector. Ilagamo private sector, but jadi barna bagas khotle libile bagas khono patela di prices tse. private companies is to make profit. So, as they are currently, since they are unemployed, they do not afford them. Able to afford the coming bills if the supply of electricity is privatized. If they can give more clarity mo batswadi ba rena, ibile ba explain ka Sepedi language ba ya understand ngore e bill e, because they can come today in the parliament. Bano decide or batho ba tlo khetha or if ba understand that this bill or not, no vote if you are voting or you are supporting. Ntho re sa tlhalwanye ka o tshwanela re maka. Now, if our parents can be given a clear explanation, that is the idea, for them to understand what is contained in it and request residents to either support or do not support something that they do not understand, because in the end, we would support something that is going to give us problems in the future. Yeah. Then my suggestion to this bill, I don't support it. Ke tswalla ona bja. I do not support this bill. Greetings. Ki dumedise tafola ko pele ya parliamente. Greetings to the parliamentary committee. Ke boe ka mo morao ha ka ki dumedise speaker sa masipala ha mmoho le makhanselara. And greetings again to the speaker of the municipality. O a eme mo ke Roger Takalane ho tswa ko ho Ward 3. My name is Roger Takalane from Ward 3. Ke member ya Ward Committee. I'm a Ward Committee member. Ke tlo thoma ka hore bill e leng pele ha rena le khono ke a support ta bill. Firstly, I would like to state that I support this bill. Lebaka itlo no ba mabaka a mabedi a ke tlo bontsha. Is based on two reasons that I am about to tell you. Ke lebelletse hore bill e tla re thusa moshi. I am of the view that this bill is going to be helpful to us since much capacity.
because Eskom it's a player kana ku 18. Now, according to me, ESCOM has so much power in that it can be the referee and the player at the same time. Biano ho ya ka nersa hora hore ke mo re ka thusiang. Now, according to me, if we can empower NERSA, that would be of great help to us. Ke lebelletse hore le yona nersa e tla level na le batho ho na le batlhoki ho na le ba dikgwebo tse di leng go dimo ba banya ka motlakase o montši ho ra hore di price di tla fapana fa. That NERSA would be considerate of the fact that there are poor people and cases that require the use of much electricity would be different. Etla wa hape ya re thusa hape mo tebe ya re tlhakaneng le yona ya gaotswa motlakase wa o se fele. And it would again help us from electricity that being cut every time and again. Ka ho etla fa le ba kgonang hore ba e fetlhele motlakase ba ka kgona ho fitlhella ho ba le di license and then ra kgone motlakase so generator motlakase so montši e ra hore taba ya gaotswa motlakase ka le ba belo. Now, it would then enable some to be able to go ahead and produce electricity, and that would then in return ensure that we have extra electricity, and that would then bring to an end load shedding. E ke lebile o felong e tla thusa hape batlhoki ba le ba rena ba o tshwana le nna ba re ba bitsang indigente ka mohara masepala ba tlhokang hore le bona hora hore motlakase wa bona tla o reka boka go nenya. And again, I am of that it would be of great help to people like myself who are indigent, in that we will then get amount. Ka mantswe a mabjao ke a leboha parlamente ke lebohe batho ka moka ke a leboha. Now, with those few words, I thank you, Parliament, and everyone. Greetings to everyone. Dumedishe batho bohle. My name is Opan Debele. Leina la ka ke Opandebele, A ward committee member leloko la ward committee at Dabela Ward 4. ko ward for Mobelabela. Parliamentarians were very happy to. Re thabile ku ba le lena maloko a parlamente mo. I congratulate Bela Bela municipality Ke lebogisha masepala wa Belabela. they made it happen. Parliament is to the people. Re thabile le go no ge parlamente e tlile bathong. The truthful reflection of a true democracy. Gomme seo e tloga e le tlhaloso ya nnete ya democracy. We are yet that we are part of legislation. Gomme ge re mo go tlo hlatsela gore re karolo ya go thalwa ga molao Being the people. e le go batho. Honorable people, Batho jwale ge maspa goba motlakase o tswela mo ditabeng tše dingwe le tše dingwe. load shedding is now a common term. Load shedding e šetše e le lentšu la setlwaedi la Seesimane. No one is not even able to speak English. Ke lentšu leo e leng gore le tsejwa le ke ngwana wa mengwaga e meraro wo a sa kgoneng go bolela Seesimane. Showing exactly now we have a real crisis. Seo se tloga se leng gore re tebetebeng ya bothata.
And we are happy you are aware. I support the amendment. Gomme seo ke nyakang go se bolela ke gore ke thekga molao ka kanyo Though I will have to have my interpolation. ditlhaloso tšaka. Amendment 1, and selling tells of production, distribution, and selling. Tlhaloso tša E bolela ka phatlalatšwa le go production, rekišwa. distribution, le o rekisiwa. It is about the distribution and the sale of electricity. ESCOM is our main electricity producer. Eskom ke sehlongwa sa rena se segolo seo se tšweletšago mohlagase. And if we check from our South African history, Ge re lebelela morago setlogong sa rena sa Afrika Borwa, when ESCOM started, it was supplying the mines with electricity. ge Eskom e tlo hlongwa e be e abela meepo ka mohlagase. It was during our development and reconstruction. E be e le ka nako ya ge go santšane go agiwa. There is a great demand of electricity. Jwale ka se sebaka go tloga go na le tlhokego e kgolo ya Those who want to assist in the production of electricity. go le license e neelwa bao ba nyakang go thuša mabapi le tlhotlho ya mohlagase. But we as consumers who are full of anxiety, Upya rena jwalo ka bašomiši ba mohlagase re tlo re na le letšhogo. checking from our people that majority of South Africans are poor. Re lebeletše gore bontši bja maAfrika Borwa ke Eskom sale e ntše e thuša batho go tloga kgale. Until this new democracy. Go fihlela democracy ye e mpšha. Now, Letšo that if there is any other who want to assist in, gore go na le ba bangwe bao ba nyakang go thuša ka go abela batho mohlagase. let ESCOM introduce a system of working in collaboration with municipalities. Ake Eskom e tšweletše tsela tshepetšo ya go šomišana mmogo le mebasepala Of upgrading our substations. ka go ka Electricity is simple, baka la gore go kaonafatša mohlagase go bonolo. just to step up the production. E no ba fela go oketša tlhohlo. Now we speak here of efficiency, and Bolela ka tshwarello mmogo le tšwelopele. if we want it to be sufficient, Ge re nyaka gore e lekane, we must make sure that we come up with other methods of producing electricity. re swantše re kgontiše gore re tla ka mekgwa ye mengwe ya go tšweletša mohlagase. Let us embark on the minimization Ya tšhomišo ya mohlagase by empowering the solar system. ka go ka Precisely, most of our electricity is used on lights. ge re lebelela bontši bja tšhomišo ya rena ya mohlagase. Let us work together with the municipalities. So in all the towns, they use electricity lights. I mean, they use solar lights. Mo mebasepaleng ba šomiša maatla a letšatši. Going back Yes. to regulating the prices. As you go towards concluding, Re boela jwale re lebelela taolo ya ditefelo. We are buying our electricity from shops that are overcharging us. Re reka mohlagase wa rena mabenkeleng ao e leng gore a re turišetša mohlagase. And they are not regulating how to make their commissions. Gomme tsebotse a swanetše letseno ka mokgwa mohuta Let mang. me stop there. Thank you. Ke tla emiša moo, ke a leboga. thanks. Whilst we are still there, might have not exhausted everything you wanted to present. So give your submission to the table to cover everything. Jwale ge o ka no be o
se wa fetša seo o be go nyaka go se bolela gomme o ka no re sengwalwa seo Morning, everyone. Hello. Say Amandla. Ke kata gore Amandla My wa Sithole representing the disabled community. ke emetse baagi ba sa When poverty comes in at the door, love flies out of the window. le tsena ka mo jako botshelo bo tswa ka lefestere. Sa ntlha ke rata go leboga ba mokgatlho wa palamente For driving this public hearing unto the Bela. ka go tlisa baaging ba Bela-Bela, Most especially for involving the community member to partake in setting the laws which in turn govern the country. kgolo segolo ka go akaretsa baagi ba motse ona gore ba tseye karolo mo tsamaisong eno ya go tsenya From the previously disadvantaged community, jaaka baagi ba re dumelana le molaotlhomo ono, especially about licensing and paying for the electricity. bogolo segolo fa o bua ka go dira di-license le go duela motlakase. We feel much stronger about the amendment, Ka yona molaotlhomo ono. for it will tear off the veil of deprivation. Gelesega. Not about us, without us. Ka gore ga ona se e leng sa rona se e leng ka ga rona. Thank you. Ke a leboga. Ke rata go dumedisa tafola ya palamente I would like to greet the parliament le baetapele ba rona ba masepala o a emeng mo pele mo ke Akita o ya tsala member wa ward committee wa ward 7 leaders. Standing in front of you is representing the ward committee. ya ward committee member. Ward committee member, yes. Yes. Ka ntle le ho senya nako nna nka rata gore this amendment bill ke a e supporta. Without wasting any time, I would like to say I support this amendment bill. Ka he ba tse ba tlhalositse my fellow colleagues ba ntsetse mantswe a mantši so se ke batlang go se add ke gore ya rena ya di power station tse leng gore di abandilwe for an example ka pyramid I would, without wasting any time, I wanted to allude how I would like to say that NESA has helped us by coming through. I would like to say gore ba consider the power station tsa rona tse le reng di pyramid power station e le mo go Pretoria mola e leng gore ha isa bereka. I would also like to request that they consider the power stations that have been abandoned, just like the pyramid power station. And then also get the whole level they must consider the graduates so that we must not refer to the other countries like China where they bring one can make their own source. This thing we are to go bill. Ke rata gore ba rotloetse le dialogane kwa ntle ga gore ba ye ko mafatsheng a mangwe jaaka bo China ba rotloetse gore ba dirigatse gore ba dirise mafatse
motseng wa rona. Thank you, ke a leboha. Thank you very much. Ke a leboga. We can have some more hands Re ka kopa gore for go ka another nna round. le ba bangwe gape gore re tseye kgato ya bobedi. There's a hand at the back there, Ke bona letsogo kwa morago. and there's another hand next to. Go na le le lengwe That gape will be fano. number 2. Then number 3, the blue shirt. And number 4, the white shirt at the back. Number 5, Mayor at the front here. No, the lady, yeah. When, yes. That will be number 4, 5. Six. And then the gentleman in, and there's a lone hand there, the red hat, and a gentleman, or is it, yeah. Oh, the gentleman in the cap. Arre o wa kepisi. Dumelang parlamente le batho ba bela ka moka ba leng ka mo holong ya rena. Great this hall today. Wa emeng mo ke Lasima Swanganye My name is Lassie Maswanga. from 3 mo 67. Ke tswa ke Ward 3, 67, 36. Ya ke wa opposition party ka mo EFF Labour Desk mo bela. I am of the party in Belabela. Ke palitse ko ka ithuta sekolong bala le ho ngwala. I couldn't attend school and learn how to read and write. Bjale mo ke le ona So I arrived late and found the meeting already in progress. ke tloele group e thomileng tape ka tsebe fela hore ke khone ho tšea dilo tše di bolelwang mo and then ke khone ho lemoro o bolelwa ka eng felo. So since I had already said that I cannot read or write, I then allowed speakers who had already spoken to proceed here. Bjale le ona ke nna concern ya ka nna hore mabapi le bela or via Eskom ke 9 province kusha rona le 9 province na or ke mapili dillo mo bela So- se re ka tshwanang ana le ntho ba ho dumelana le ona na ke mabapi le badudi ba bela na. My question is that the bill that is being discussed here today, the what or not support, does it only relate to Bela or does it relate to all the 9 provinces? Bjale ntse ke ya ke utlwe ke bona o ka re ke mo bela ke le modudi wa bela nna ke ana na le yona
Now, from what I could, it relates to Bela Bela. And for that reason, I am opposed to the bill. Taba e tshwerweng mo ke tlholo boroko mo motseng wa rena wa Bela-Bela. Ke kgale re ntse re lebeletse le hore ebile o ka re re ka ithekela motlakase Eskom. What is being discussed here today is a challenge to us here. And we have always heard that we should be able to buy electricity directly from Eskom. Tje ka moka tje a re treat o tshwana ka le province tje dingwe tje 8. Now, as a resident of Bela Bela, of the view that we are not being treated this. Di buledi di eme mo ka fapana di bolela ka di 350 and indigent. And spoke about the 350 rand social grants and the indigents. For le bona ba kirang di 350 una le moleo theo o re beetse ona mo Bela-Bela. And so ana ba nong ka se ba le bona ba kirang di 350 le ona indigent ba tswale. For those who receive indigents, there is a certain law that we have here in Bela Bela, and those people do not receive their social grants. Just before Otswela, I normally don't do that. I like the meeting to flow and yourself help you out. Now, before you can proceed, ga ke ke dira se. Pele ga o ka tswela pele, ke tla be ke dira phosho ge ke sa leke go lemoša seo. Kang ele ya gore we kwetse staff for, and you might have not heard the background when the chairperson was articulating. You came late and you found the meeting already in process. Jwale re fatlhaloso mabapi le seo kopano e le go mabapi le sona. So the issues that you are raising are extremely important, and some members mentioned them, but let me quickly just in 2 sentences that we are here to discuss an amendment to the electricity regulation bill that is in front of us. It's a bill that is affecting the entire 9 provinces, and we are in the leg where we are dealing with Limpopo, and we are here in Bela-Bela. And from there on, inside the bill are a number of issues that deals with the regulation of the electricity concerned, the tariffs, the policy. It's a policy matter which will affect everybody, and we would want your views on that matter. So perhaps in order to help, it's for me to make a consideration that you take a few minutes to get into it, and maybe you would have input related to what we are here for. Jwale re go go fa tshedi kwa gore ga botse ke ka lebaka la eng re na le parlamente mo lekgono. Jwale mabapi le molaokakanywa wo o lego mabapi le tša mohlagase. Molaokakanywa o mabapi le taolo mmogo le tša ditheko
tšeo e leng gore badudi ba tla swanela gore ba di lefele e lego tšeo e leng gore di ka fasega matlafatšo eo e leng gore e neelwane e bitšwago NERSA. Gomme mohlomongwe ge o be o ka tšea motsotso botse ke mo e leng gore o tlo kgona go kwešiša gore botsebotse a e ka ba molaokakabela fela upša ke molaokakanywa o e leng gore ke wa naga ka bophara. Gomme ka se sebaka la le mafelo a fapanego gomme le kgono le re tlile mo belabe wa mohlagase. Ka bana mo magareng ga dilo tse pedi tharo tse nka dimensionang fela ke gore molao o tsamaisana le go kaonafatsa tshepedišo ya motlakase re load shedding e fokotsege e tsamaisana le go fetla sešwa motlakase e tsamaisana le dipale tse tsotlhe tse di lebetse gore re ka kaonafatsa yang tsamaiso ya motlakase. Yaanong ke policy e re leng busy ka yona mme e tlo fitlha mo goreng re bue ka dilo tse di tsamaisanang gore ge ya kwa gore dilo tsamaisiwa jang jaaka go nna le company e leng ya puso. Ga jaanong rona ga re re go siame jalo ra re tlisa kakanyo e tswang ko departmenteng ya diminerale le energy e dirang ka motlakase re tlisa ko bathong gore batho ba re akantsi na ba dumelana le kakanyo e kgotsa nnyaa e tsenya bo competition e re go sno kry le morago leo ke tla tswa mo tseleng e be ke no but for that purpose ne ke re ke tlhalosega ka boripana. Now, in short, this bill is about ensuring that there is additional electricity that is generated, and also to bring in new pounds and to ensure that we are able to can defeat this load shedding problem that we have. So I would like to maybe give you an opportunity or even listen to other. If you feel that no, you have now understood what has been explained, then you may proceed. To proceed. ke sa nana le yona. I am still in opposition of this bill. Ke lebeletse gore Eskom ke prepaid. Because Eskom provides prepaid electricity. Ibile rena Eskom tlhaga mo batlo reng re ba kolota. And since we buy electricity directly from Eskom, there is no way they can them. Ka mokgwa melawana ra e kwa ibile le today parliament le ka molao o elo ban today re mo pela yona parliament na re sa na tshepo mo melaong. Are numerous that are being advertised. So problem is that we no longer have any trust on. So lo ba wa re tshwenya mo bela le di units tša rena di go fase kudu ba re botšolo re bona ba reka bo Eskom e ba reka motlakase ka ranta tshwantse ba re rekišetše bona 250. The problem that we have here in when we buy electricity, we buy it with a
when we inquire as to why the situation is like that, they tell, and they are then supposed to add another rand on top. Ele nna ke eme mo ka bo nna ke lebeletšo rawa bokaone reda e re ka ba letleta gore re te thekele ona ka ranta yona yeo ko Eskom e tla ba bokaone. I'm standing here saying that if we have the permission to pay that 1 rand, then it would be better. Well, the company tše le gore mohlomongwe di tlo nyaka go tsena ka moara Eskom di tla ba di tletše go ja ene dilo di o turela ka gore le ko makuleng a bjale e re reka ona motlakase ola wa re turela. So, if we are to have other companies getting into Eskom and sell that electricity with a higher price, which we do not afford, because as it is right, we buy it with a higher amount, and things are very expensive. Ke follow platform mo ke leboa fela ke nametše ke tšhuile ka mokgwa ke bonang ka TV e ba ntse bo president wa ka re wa bolela ba bjale ke leboa sebaka se ke filweng sona le nna. I am grateful for this opportunity that I was given. So let me not go on and on because I'm scared. Because I thought and he would then be told that he is out of order. So I am grateful for this opportunity. I thank you. English. Afternoon, everyone. Ke dumedi bohle. My name is Felix Maiwashe. Nna ka ke Felix Maiwashe. I'm coming from Ward 1. Ke tswa ke le Ward 1 Belabela. I would like to take this opportunity. O ke leboge maloko a parlamente le bohle ba le go gona mo le khono. I would like to start by saying that in support of the bill. Sa mathomo ke tla rata go hlalosa gore ga ke This thing, to me, it was not supposed to say amendment of the electricity bill. It was just supposed to say privatization of Eskom. jwale re ka simane se hlakileng yo ga botse se be swantše bolelwe gore ke go dira Eskom. About private companies, it's all about profit. Jwale ka ge re tseba ka di company tša private nepo kgolo ya tšona ke go dira letseno. If I can make an example with the Jwale ge nka fa mohlala ka di company tša moba tša mmušo tšeo di ilego tša dirwa gore e be tša private go swana le company ya difofane ya SAA. currently now the price of the plane ticket to Cape Town, they have recorded ×3 since the SAA was Sefofane go ya kua Cape Town e šetše e hlatlošitšwe makga a marane ya private. So what will be the difference when we privatize Eskom while we are not working? Jwale ge phapano e tlo ba kae gona jwale ge theko ya mohlagase e godimo le gona bontši ba batho ba rena ga ba šome. And then the other example, if you can check in France, most of our people can't access the
all the games of the rugby because the sport Ge o ka lebella ka se sebaka, go na le papadi ya rugby ya World Cup yeo e raloka kwa France. Gomme ba rena ga ba kgone go e bogela ka lebaka la goreng go tšweletšwa re go be ka fase ga company ya DSTV yeo e leng gore ya lefelwa. Gomme bontši ba batho ba rena ga ba kgone go lefella DSTV. and then things that is not been made clear here. We have electrical infrastructure. Which infrastructure are they going to use, or they are just going to come and benefit on our taxpayers' money? Mo ka se sebaka go na le maano go parara ao e leng gore ke a esale a e ka ba ge di company tša private di tla di tlilo šomiša yona megala ye goba yona motšhelo wa badudi goba a e ka ba ba tlile go itlhamela tša bona. And then another thing here, we are talking about amending the bill. Nobody's giving us the structure on the pricing on how it's going to work. Jwale seemo seo re go sona le gore re ahlahla phetogo tšhiši e leng gore o a re hlalosetša gore a e ka ba ditefelo e tlo ba tša mohuta mang. In conclusion, I would like to say we don't have a crisis of electricity. What we have to do Parliament and come and want ideas on how we can capacitate ESCOM, because South Africa is rich of coal. We don't need to privatize electricity or use this generated electricity while the countries from Europe are buying coal from us, meaning our coal is still relevant. Let's use what we have and it will be cheaper for our people. Thank you. Sa mafelelo seo ke nyaka se hlalosa ke gore ESCOM ga ena bothata, naga ga ena bothata bja mohlagase. Seo e leng gore le swantse re se ahlahle ke gore a e ka ba re tlile go matla jwang ESCOM gore e kgone go tšweletša mohlagase, ka ge e le gore seo se direga gona jwale ke gore naga e na le malahla. Seo se ra goreng malahla a ntše a ka šwa go fehla mohlagase. Jwale seo se hlokega go fela thušo e itšeng godimo ga ESCOM gore e kgone go tšweletša mohlagase wo o lekanego. Ke a leboga. Good afternoon, everyone. The parliamentarians. Good afternoon, and everyone who's around. Bill support. Do not support the bill. Hona into private ownership by the means of production. Ownership ya kantle. Does this thing meaning private ownership by the means of production? Ka e ra gore ke production ya kantle ya go tšweletša. Ownership by the means of production seo se ra gore ntši mo lefatsheng le itseng leo. Does that mean more people have money than other people? Ha ke tsebe gore my brothers and my sisters ba bile di gathering eso e nyaka gore ba re fe kgwedi re bale ntwe re ikušiše. Sometimes this kind of things need time for them to reassess, reread, and for them to understand, for us to understand. Bill e ngwadile ke di lawyer tse ntši akere. I do not want to waste time. I want to get straight to the lawmakers. And the lawmakers
Ha di re understand, ha di re tsebe, di at their level. ene ba re tseela decision rena re le ko fatshe. They decisions on ourselves, decisions on our behalf. A se nke batle rena ba re a re drafteng bill. Bill ba le kowe ba decide. They drafted the bill and decided, and then they brought the bill to us. Ba re di tla amohela bill ye. That only fools will accept the Bill bana. We are tired. Who address the issue ya this bill. Le ka story re berekisa lebitso la South Africa. Re tlo re republic. Go seka bill ye go na le clause e nngwe e bolela gore tshwantse ba seka second jwale ka republic. Ba change lebitso la South Africa. So I can understand why. I apologize because ke tlile latanyana. A ke kwešiše gore why. Another thing of this bill, many jobs are going to be mishumo e tla lobega. immediately our privatizer. Bo arena le bo sasi ba rena. Like Eskom, bo lose. I assure you next day or this time, umpone and then re ka job. Bontši ba baswa ba rena ba tlo loba mebereko ba ya Eskom. So I guess I'm not pele. This bill is this thing. I would like not to continue, so please go back and tell your people that the people of South Africa do not agree with the bill. You supply motlakas, generator. Who will be able to get the license? Have you got that money? Do you have that much money? To have that license? To have that license. Because it's over able to reach to it. The capitalistic Thank you. Sorry, so it is nonsense. You can just give us your name. Really nonsense. Very kgopela lebitso. My name is Daniel Dwaba. Thank you. Thank you. Is it afternoon? I think so, yeah. Yeah, good afternoon, everyone. See all different structures that are present today. Baagi ka mekgatlho ya bona e fapafapaneng ba ba leng teng fano gompieno. And obviously the members of parliament. Gape le maloko a parlamente. My name is, I serve in the National Legal Department of Makwa Advisory Office. Ki emetse The members of parliament will recognize me because on the first day of this public hearings, before the committee and sincerely pleaded with them that and the first day of the public hearing was not sufficient enough for the people on the ground to understand this. Parlamente ban bona ka ba kile ba mpona fa ne ke na le bona ko 6 September fa ke ne ke me fa pele ga bone ka bolelela gore molaotlhomo ona ga nkitla o re direla ka gore ga ba rena tšhono kgotsa nako e lekaneng gore re asked for the portfolio committee to postpone the hearings so that we can have sufficient time. As the previous speaker just said, that the bill was drafted by a number of lawyers, so only few people, which are those educated elite lawyers, can be able to sufficiently understand the legal
legalese that is there in that bill. So we needed time as lawyers, community members can understand what this bill is saying, because there are a lot of things that this bill says that adversely affects the communities, but it is not being spoken about. Ke boa gape ke kopa komiti ya palamente ke re ke kopa gore le buseng kopano ena ka letsatsi le lengwe gape gore le re neye tšhono le nako ya gore le rona re bone gore re kry-a di lawyera tsa rona gore ba re thuse gore re bale molaotlhomo go ya ka ba rona le batho ba rona ba kgone go tlhaloganya ba itse gore o bua ka eng. I mean, it's really ridiculous that the member of parliament there at the podium thought just by explaining in two lines what this bill is all about to the community member, the community member was going to understand what is happening. Which goes back to what he said, that people on the ground don't know anything. They don't know what's happening. So how are they going to come here and make of something they do not know about? Ka gore ga go thuse gore baemedi ba palamente ba fitlhe fano mo ono e le kgang e le gore baagi ga gona gore ba ka kgona go itlhaloganya ka bonnye mme ba leng kwa tlase baagi ga ba akarediwi fa dilo tse dintseng jana di tsewa. This bill merely because of people on the ground did not have sufficient time to understand it so that they can. Ka gore jalo ke rata gore rona re ganana le ona molao ono ka gore baagi ga ba neelwa tšhono lekaneng gore ba kgone go mo ono. But moreover, as the previous speaker just said, this is, and the member of parliament who was explaining to the previous to that previous speaker here didn't even bother to explain the most important effect of this bill, which is that it is privatization of ESCOM and the effects of privatization. Ke wa palamente one a buang le sebui se ne se bua fano ga a kitla a mo mme le gore ga a bua gore molaotlhomo ono ke private. Yes. As I close, already batswadi ba rona ke le botseng already right now you have electricity connections in because you can't afford the current tariff institution. If you don't pay electricity, they're going to cut it off. Simply means that this the electricity that you are currently paying for in your homes will be charged and it will increase. You'll pay, however, you're still using, you're still cooking outside. So this does simply mean that it will only increase your tariffs, but it does not necessarily change anything. This bill is not for the poor, it is anti-poor. Only the people who have bought it, only white people, the capitalists. As poor people, we must reject this bill with the disdain that it deserves. Amandla! Molao ona ga se wa rona bat ba ba humanehileng ke wa batho fela ba ba nang le tšhelete ke wa ba humi ke wa makgowa ba ba dirang mme Amanda. Greetings to you all. Ke le make surprise Mashishi. I'm a member of Makua. Ke motsa karolo wa Makua. Few days back, we commemorated the birthday of Mama Winnie Madikizela Mandela. Mo malatsing a fetileng re na re
keteka letsatsi la matsalo a ga Mama Winnie Mandela. Political parties are currently on Twitter about who should take credit for William Nicol changing to Winnie Mandela. Di tlhopha tsa ba dipolotiki ba lwana mo mafaratlhatlheng a Twitter ka gore ke mang a nang le tshwanelo go fetolwe leina la William Nicol e nne Winnie Mandela. About who take the credit. Ours is one. A call for the values of Winnie Mandela thrive in South Africa. Rona ga kgang e ya go fetola leina sa rona fela ke gore rona re tla go bona e le Winnie Mandela thrive. As a woman, today I stand in the spirit of Winnie Mandela to reject this bill. Eno ke le mosadi ke ema fano ke re ke ganenana le molaotlhomo ona ka go Mama Winnie Mandela. This bill failed to incorporate a gender impact assessment clause in it, even though it is a well-known fact that electricity affects women. Molaotlhomo ona o kgotsa karolo mo go one o akaretsang bong bogolosegolo bong. Bill fails to account for all the challenges that the privatization of electricity will have on women-headed families. Molaotlhomo ona ga o tlhagise sentle gore go tsengweng ga one jana o tlile go ama jang malapa a eleng gore a emetse pele ke basadi. Most women in catering, salon, and lounge businesses. Le gone mo dikgwebong tse eleng gore di dira ke basadi la batho le di salone go dira batho meriri jalo le jalo. Re ganana le molaotlhomo ono ka gore o kgatlhanong le basadi. Its clauses on melawana ya ona o akatsa kgotsa o amana fela le dikgwebo tse digolo le banna. Long live the undying spirit of Winnie Mandela. Long live. Ama. What's the next one? Ere ke le tsamisheng ka moka ka maholong ya bela. Greetings to everyone. Ela. Ke tswa ko mokgatlong o bitswang Mining Affected Communities United in Action. I'm from a political organization called Mining Affected Communities United in Action. Mining Affected Initiative. So, for those who are on those tables, you may realize that I've been following and Kiani. Ling mo ditafoleng tse ke ba ka lemoga gore bentse ke followa ke latela meeting ye ke go tloga Kiana. So, during the previous hearings, I pick up few points. Go tloga I have realized that there are several significant flaws in the bill. go na le dilo tse ile reng di a tatelana tse ile reng di a o ka mogo ye meng ka gona Poses serious implication for the electricity sector and the consumer. Poses serious implication for the electricity sector and the consumers itself. o
o bontsha dilo tše Okay, let me start. Chance for the electricity sector and the consumers it serves. Jwale ge molaokakanyo ka mokgwa o leng ka gona o tloga o ama sector e ya motlakase mmogo le setšhaba. Firstly, the lack of transparency and the stakeholder engagement in the drafting of the Go hloka go direla dilo pepeneneng ge go thalwa molao o. Seo e tloga e le tlhoba boroko. the absence of proper consultation Go hlokega ga dipoledišano magareng ga ditsebi tša industeri mmogo le badiriši undermines the credibility of the proposed regulations. seo ya ditsela tshepetšo tše tša Secondly, mohlame sa bobedi the bill fails to address the key issues related to market competition. o palelwa ke go ka tšweletša tharabollo mabapi le go le tsela tshepetšo ya phadišano yeo e amogelegago. It lacks adequate provision to protect consumers from potential market abuses such as price gouging or ke go tšweletša tsela tshepetšo yeo e leng gore e tlo šireletša badiriši yeo e leng gore ke a tekatekano magareng ga babi ba motlakase mmogo le bona bašomiši ba ona. prioritize the interests of large corporations over the need, the rights. Molaokakanyo o bontšha o thekga kudu ditokelo tša bao e leng gore ke ba maemo goba di-company tše ke go šireletša badiriši mmogo le beng ba di-company tše nnyane. The proposed regulation, particularly in relation to service quality, billing disputes, and access to affordable electricity. Jwale ge molaokakanyo o pa mabapi le go kgonthiša gore go ba le taolo godimo ga se o kgona go fihlellwa ke bohle. Moreover, the bill needs to tackle the urgent need for sustainable and renewable energy sources. Molao kgonthiša gore go ba na le tšwelopele ya tlhagišo ya motlakase mmogo ya nako e telele. In an era of growing environmental concerns, like supporting the development and integration of renewable energy solutions are unacceptable. Jwale ge mo nakong eo e leng gore ke ya seemo seo e leng gore ke tlhoba boroko go tloga go na le tlhobo ya lerata dima le gona go hlokega ga magato ao e leng gore a thekga go tsenyeletša gore ke tša go hlohla motlakase go šomišwa di-šomišwa tšeo e leng gore di tšweletša motlakase woo e leng gore ga o seo e tloga e le tlhoba boroko. So, in conclusion, ge ke ruma be commendable. le ge e le gore maikemišetšo ka molaokakanyo o Crucial flaws that could have a detrimental impact of the electric sector and the consumer welfare. o tloga o atlile go kgonthišiša gore kabo ya motlakase e tšwela pele mmogo le go šireletša motlakase. Therefore, to consider the bill ensuring it incorporates adequate stakeholder inputs. Jwale ge ke gore ba kgonthiše gore ba tsenyeletša bakgathatema mo go thalweng ga And it must motlakase. also promote competition
and fair pricing. O swanetše o kgothaletše phadišano yeo e amogelega. And also protects consumer rights and embrace sustainable energy solution. O boe gape o šireletše ditokelo tša bašomiši ba mohlagase mmogo le dikgahlegelo tša bona. Only through such revision can we achieve a truly equitable sector that serves the best interest of all stakeholders. Ke fela hlakanywa mo e leng gore re ka kgona go fihlelela goba go ka tekatekano mmogo le go šoma gabotse yeo e leng gore e tlile go mmogo le bona ba tema. So I therefore reject this bill as it stands. Gomme ka mabaka ao ke kgahlanong le molao kakanywa wo. Thank you. Ke a leboga. Also do likewise hand over that section. Gomme ge o ka re o feditše ka mokgwa o sengwalwa se o bego o se bala o foleng. Firstly, I would like to greet and positions. Secondly, I would like to greet our speaker, our municipal speaker, and those who are accompanying her. Lastly, I would like to greet the community at large, everyone who have gathered here today. Yes. Firstly, I would like to request that the power ka mokgwa e nang le matla ka teng ka e le yona e fetlhang motlakase e na e nnoši e dira ntho e nngwe le nngwe e na e nnoši re tlo go ga boima go ya ntse go ile. Because as it stands, the too much power that it has current problems because of the power that it has. Ka ne ba tlhoki ke ba bantsi mo ile gore no. Because there are many people who are poor and are unemployed. Na he ba di price. May we please ask that NESA be the one as when it comes to tariffs. Ka ba ne tla re he ya di price tsa bona khona ba la ba tlhoki ya khona e be bona ba patela motlakase mo ntsi because re ka motlakase ka price ya o lekana le ba tlhoki le ba humi. Because I believe that when it puts the tariffs in place, it will consider us the poor people, us who cannot afford. Ya go bona ha matla ka futswa ka mesko mo go ka nna botoka nyana ene le mebereko e ka ba teng ka di private tlo tsena go thusa. As is reduced, then we would be able to be considered and even employment may be implemented. Thank you. From what 7 mo bela bela. And Charles Mulebatsi o ganetsana le bili kgotsa wa e support. I support. I support the bill. Okay.
My name is Sigama Godwin Takani, the owner and the founder of the Diversity of Arts and Kani, pardon? Sigama Tekani, founder of the Diversity of Arts and Culture Federation of South Africa. o ki moemedi le mong wa sehlopha sa the Diversity of Art and Culture of South Africa. And pass my regards to all the committee of the parliament, Ke rata go tseya tšhono eno ka go amogela maloko otlhe a palamente, particularly to our beloved speaker, bogolosegolo Mme Nelly Zikani. ka ntle le go senya nako, Without wasting any time, ke tlo ya sa ntlha ke rata gore a ke dumellane le bill. firstly, I would like to say that I do not support the bill. Mabaka I will give the following reasons. ka gore ke na le problem ya e supply yang motlhagase ebile e fetlela motlhagase. I have a problem with the fact that for a long time, Eskom has been the one providing us with electricity. Le go le Eskom, And looking at the power stations that we have in South Africa that were built by Eskom, the power station tseo ebile di a those power stations were built a long time ago. but today we experience taba ya load shedding. But today we are experiencing the load shedding issue. Seo se tloa se bontsha gore ka badudi ba South Africa. This simply shows that Eskom has no regard for the people of South Africa. Le ko morao nako tseo a ewa di power station tseo ka se Even that long time ago when Eskom was supplying and ntse di le gona. I believe that those bills were still Go bona gore kona mo le thomang o tla mo setšhabeng, then le ba botsa ka di bill amendment mola e le gore ke kgale di le gona a seng di bill tse. now that we are starting to experience the load shedding issue. You have always been there and has been drafted and been used there, but now you want to bring it to us. Ke nahana gore ha o le responsibility and o bontshe gore o motswadi ka mo lapeng. I believe that as it represent for the things of the household, O ska re mola mathata a tla that when trouble comes to your house and you want to run away from them or you want to give them to your neighbor. so rao ba revise di bill tse tsa bona tse, and they must make sure gore ba sa matla a gore ebe yona supply ya motlakase. I would like to say that Eskom must take this bill back and revise it before they can say NESA must be the one that takes over. Because of so se gore ba kgone go generate income mola own company. Big private so that it can generate income and do away with the responsibilities. Ka gore bjalo ke re bile a ke dume gore le boele morao then le revise bile before le ka tla. Please be taken back before it can be brought to us. Ke a leboha.
Thank you. I am Mohale Sishoka from Mogalakwena Municipality, Mokopane. Lina ke Mohale Sishoka. Mohale Sishoka. Yes. From Mogalakwena, Mokopane. Go tswa Mogalakwena ko Mokopane. I'm from an mining affected communities united in action. YAMUA stands for Youth Affected by Mining United in Action. Ke tswa mo setlhopheng se se bidiwang Makhua se se kayang ka mokgositseng. Okay, as I stand here today as a marginalized young man from a village. O monye a tswang mo motsaneng wa kwa Limpopo. There is nothing utlwisang botlhoko kgotsa nyenyefatsang jaaka tskolo. It makes us invincible and unworthy of being listened to. Ka gore re sa bonagala, re sa boniwa, ibile re sa rediwa. Okay, some at home, and this bill, ya go privatize Eskom. Kai putsisa then kai dirile just because of utwile a survey last year. Ya what batho ba nagana eng. Okay. So as I heard that this bill will be presented to us, I went out and did my research. With my research, I realized it has been conducted. It has been revised and done to us. This survey, hey, but who are kaufela, as by South Africa, but dumelani lead this bill ebe private. But the communities, dealing unprivileged, Barbona. The survey that was conducted, and from this survey, it notes that 60% bill and are aware that it was conducted. However, when I go back to my community and ask, no one has ever heard of this bill. So it means conducted for people Baba Chwanko the urban areas and cities. Baba Chwanko the rurals as by two just found out 2 weeks ago. This simply means that when this bill was people around the urban areas and the city. However, the people who are in the rural areas were never, 'cause I myself only found out about it 2 weeks ago. So the privatizer as mutlasi 100 rand, you offer 24 units. So essentially private rate 10 rand. So now that you are saying you are privatizing Eskom, even currently we are struggling, are very high. When you buy the units for 100 rand, you only get 60 units. So what will happen? Going to be 10 rands. So how about batho ba ba survivang ka di social? So what about the people who depend on social grants solely? It is already going to be used for electricity alone. We are saying that private dehumanizing a direct conflict on the values underpinning institution. Re rata go dira Eskom gore e nne ya ke go se naganele ba ileng gore ba humanegile batho.
So now it means the richer will get richer. The poor will get even poorer. Se se raya gore mme ba ba humanehileng le bona ba tlile go humaneha le go feta. Okay. Gore jalo ke rata gore ke ganetsana le molaotlhomo ono. Thank you. Lebitso la ka ke Sipho Ndebele. Is Sipho Ndebele, Mod 4 Belabela. go tswa Ward 4 Bela Bela. Na. I totally disagree with the amendment. Ho ya ka nna, this is just a warning alert for the mistakes tse leng hore e di dirile e ka di lokisa ka mokgwa mo feng. I would like to say I totally disagree with them trying to say that it wants to be considered firstly. As a privatization at Eskom, kind of a, you know, system is from the government. Banida we apply disadvantaged. It is not necessarily a privatization of ESCOM. This is simply a way to just implement corruption. It is also known by the government so that the poor can be even more oppressed. La bona this government that talks of the independent whatever, the register, by license of Ramtlagas. Do you see that this system of having people to register to receive licenses? La bona ntho ba reng ke Nersa e re gatelle bila re tsore Nersa e tlhamilwe ka mogong feng, because ha ke lebella this Nersa, when I compare motlakase wa Eskom le motlakase wa masepala, they're totally different in units. This NERSA is simply coming that are provided by ESCOM, and the tariffs that are provided by the municipality, they are totally different. Agre Nersa ke National Energy Regulation Authority again of South Africa. But they are regulator of South Africa, but it seems like it only regulates the electricity of the municipality and not previously disadvantaged people who offer or to say the neighbors are or it will regulate or maybe it's a more frightened fellow risk or by independent to Chabatarna Kamutlagaso oil rona, Reka Hona establish na. To regulate us as the previously disadvantaged people and to also try to threaten us so that it wants to implement its system of electricity. Sama Tomolena government, the Santelego Nersa or Nersa, what kind of regulation are you doing? What do you regulate? Because I want regulation move. Firstly, we would like to ask you as the parliament, because we do not understand what it's regulating. Because I get Eskom ke a letter fela nor Eskom e pale. Eskom ka bo rita tsela tsa yona tsela di theba ene tsela tsa yona tsa metsi e ka di changes to solar or some baragati. Because as I say that ESCOM has, it seems like ESCOM it's been used to just generating electricity, which can be done and improved by using water and so nane kere Nersa still go no tshwana ha ona ntho e leng gore e tlo regulator, because obviously re priors or something e santse e tlo boya pape e recharge
for license eo ya yona eo. So now, longore, they can develop, local people, baba develop, ba kgona ho reka di solar power, go establish a power, a solar power system. Come on, next, there's no need. We do not see the need for NESA to come now and want to generate this supply. Can be private, and then it can use the power generators, and which can be used even in one street. If it's in one house, then it can be used in the next house. Yeah, as because ha ke tshwere 8,000 sub 1,000 watts each. Nka kgona ho provide a strata sa ka motlakase mo e leng hore there's no need for now ka consultant. about 1,000 watts, I can be able to supply a few houses in my street. Re tlohela fela ka mokgwa ne ntse re bereka ka teng. Re supply la motlakase ka di solar ka di generator, and Eskom ba bolele le Eskom, then that's no ba agree le Eskom by two sa so Eskom e re fang yona, because corruption ka bo yona e ira ke yona di parliamentarians tse leng hore di kudi. So there is no need for NESA to come in, and we can always go back to generating our own power using generation, and it will just take us back. So I totally not supporting this amendment of a bill. Matata Eskom masora ba tseba ba tsebo go se ile go kae. So let them go. Baskar bolela ka di 135 kilovolt, and then ba bolela Eskom re ka le assist ka mogho moso. Are retaining Eskom mo monentse le motere ska di other sectors tse leng hore di ka tla di supply di tshaba tsa rona. Support this bill. I want Eskom to retain its position of supplying power so that receiving. Thank you. Thank you. One of those reasons where public interaction and public participation is important and flow to the relevant institutions. We are left with a couple of minus 5 people. Re setse fela ka metsotsonyana e se kae e leng gore ra kgona go tsa batho ba le tlhano fela gore ba tle fa pele ba bue. Yeah. So I would like to open that so Ke rata 2, 3, 4, 5 people, go not neela more than tšhono that. eno ya gore re neele fela batho ba le tlhano gore e sa nna gore re tswaletse ope kwa ntle. The three, I have seen 3 hands, the gentleman at the back, the lady, and I've seen one lady here on black cap, Becky Tel. The lady in the clothing or the last, Wa bofelo. okay. All right, now we are going to do it like, because we anticipated about 5 or so.
There was the lady asked, Okay, re tlile go dira jaana ka gore re ne re solofetse fela batho ba le tlhano, re tla kopa mama. and then in that order, I am going reducing the time from 2 minutes. Me ka go dira jalo ke tlile go fokotsa le nako ya sebui sengwe le sengwe ka go tloga ka metsotso e le meraro go monela fela metsotso. Yourself a favor, don't give us a political overview or a general overview. Kgang yotlhe ya sepolotiki o no re neela fela tshosobanyo. Then go straight to proof, and then we will be happy with you. Me o tlhagise fela ka bonako fela gore a wa dumela kgotsa wa ga. Greetings. Feeling sona. I thank you for the opportunity that you've given me. Le ba masepala ba Bela-Bela baetapele ba leng gona. And also the leadership from the Bela-Bela municipality and the community at large. Se tlileng public hearing. That had attended to come, who had come to discuss this electricity. Ka attendance e le mo kajeko. Gore kino bona ordinary members ya community ya Bela-Bela ka bontši ba bona. Firstly, I would like to indicate to the committee that what I can see present here today is the in their numbers. Ke bone relevant stakeholders di bitšwe ka mogare ga. I do not see relevant stakeholders who had been invited into this hall. Waterberg. Har bolela ka Waterberg. Re bolela ka me maspa e ka bang Waterberg. Now, according to the invitation, invitation had it Waterberg, and within Waterberg there could be about 5 Nna ke bona ele phošo e kgolo gobane le tlile Waterberg mara e fela batho ba ba leng ka mo ke batho ba Bela-Bela. Now, to me, it is a huge mistake because it was Waterberg that was invited, but the people present here today are the people of Bela-Bela. So ke rata go bontšha gore chairperson committee e ba bogele parliamenteng ba botše parlamente gore badudi ba Bela-Bela e seng ba Waterberg ba re a ba dumelane le molao o re tlileng ka ona mo mošomo wa rena ka go ema maloko ka moka a masepala wa Waterberg gore a tle mo this public hearing ka re a se public hearing ya badudi ba Bela-Bela ebile ba bang ba bontšhitse ene ra tseba gore he lena le tlile le parlamente ke re parlamente e tlile bathong. Now, I would like the chairperson of this parliament to tell parliament that the residents of Bela-Bela, not those of Waterberg, they reject this bill.
And he should further tell Parliament that committee had failed to do its job because the people of Bela do not know about the bill that we are discussing here today. Ke fela ke gore batswadi ba rena ba senang ba sa tsebego gore ba senang tsebo ba phela ba tla ka gara di meeting tša a di area ka dilo tše ba sa di kwešišing mafelelong ba faisana le di tla ka magae ba re ba kolota masepala ke moo ba bona gore re dumelane ka dilo tše re sa di kwešišing le tša motlakase ka ranta re tla o nameletša ka 5 bopo mara mafelelo. I always indicate in IDP meetings that our elderlies from the community, they would come and support things that they do not have full understanding of. Promised that the increment on electricity would only be 50 cents or 1 rand. And they are the ones who get to suffer the most because they support things that they have a full understanding of. So that was your last sentence, and then I would go to the next speaker. Ebele polelo ya mafelelo re a leboga re tla ya mo seboleding seo se latelago. Mama. Thank you, Kialeboga Chairperson. Ke rata go dumela fola ka moka le bile se bule se se tswang go bolela se ntšeetše mantswe a mantši ka ge le tseba from day 1 until today tšatši la before ke salla ka yona e la FP free prime nke re checkeng ge le ge panel a rena is not introduced re check on the house bela emišang matsogo re boneng ke nyaka go prove gore FP ke a ego bela emišang matsogo a ono wa ka tšhita mogala ko wena. So I want only 2 municipalities, sorry, 2 minutes. No. Okay. You see, you are doing what you are not supposed to be doing. Yes, we have everybody who's here, but it's unfortunate how we lo dira ka mokgwa o. Ke a leboga ke kgopela tshwarelo but free prior informant concern a ego ke modudi wa Waterberg ke tseba Waterberg only 2 municipalities are present here. Down with this bill, down. I thank you for this opportunity, and even the previous speaker. So I wanted to show that there wasn't a pre-information. I would also like to show that it is not all the people or the people who were invited are not from all the regions within this municipality. So I do not support this bill. I thank you. Greetings to you, my elders. And the honorable parliamentarians. Johannes Pofedi. Speaking before you is Johannes Pofedi. Nagi katlehile helele mo ka tšeko ke tla tlisa sello sa ka monna ke ka sello ka tšeko ke a dumelana le se se bolelwang se le tlisitseng kwano ka tšeko hore
diphetogo di be teng mo Eskom. Also give out my cry, because my cry is that we want to also be part of these decisions, and I am happy what is being communicated today, and I am happy with the changes that Eskom want to bring. Selang from 2016 till kachekole ke sendene ke le mo darknessing. He batho ba re hona le lo sheri nna ke a e duma hore a nke le nna ka monna ka mola e lo ra wa motlakase o tshabile. Because I have been having the same problem since 2016. Since 2016, I have not been received. Even when people are talking about load shedding, I envy them because I wish that I could also experience some sort of load shedding. Maskin lena ba holo ba ka na le ka mpha tsela ya hore ha o nyaka motlakase tsena mo. Maybe as you are here, of where I can go to when I need electricity. Ba holo ba ka selo sa kana ile sona seo ke phofedi wa bolelang ke tshepo re letla le su. That is my only request, and I hope that you will hear it and assist. Ke a leboha. Thank you. Masipala bo botlhe ba ba leng mo ke ba dumedisa. Greetings to Parliament, the municipality. I greet everyone. Wa ye bi mo ke Nomsa Javet. My name is Nomsa Javet, Ke tswa mo Ward 7 ko Tsakane. and I'm Ward 7 Zakani. Tsaka wetland. Telling me about the wide land. And so nna ke ema le yona bili e le bolelang ka yona le he lo re a ke na motlakase. I agree with the bill that you state, because I have, though I don't have electricity, Ke a e utlwisisa ke bala. I do, and though some don't understand it, but when I read it, I do understand it. Ne ke gopela thusho mo lena ba parliament ke motsa ka wetland. Ana Eskom e ka se direle hore e kra di phone tsa di samente mo e le hore ba ka tla ba nkepela moshima ba ntsentshetsa motlakase. I ask for you, the parliament, to please, how can Eskom be unable to put those cement poles for me to be able to get electricity? Ke a leboha. Thank you. The recurrence of the Ward 7 Zakani wetland, no electricity and so on, who would take the details of those people so that you on that matter from our side. I think it will be between themselves, Eskom and public enterprise, but it is worth noting. Jwale re thata go tšweletšwa re bona gore go tla ba bohlokwa gore bo neelwe ba le ba bo ngwaledi fale gore ba kgone go ka botšwetša pele ka ge e le gore bo tla le bona ba tša dikgwebo tša mmušo. Greetings. I am grateful for the Parliament to be here and also for me to be given to address it. I am not in support of the bill within Eskom. The problem is our leadership, the Parliament. At first, when our elderly were voting,
They promised us that they will carry us. Now, I think that this privatization is going to benefit them. Aona o mongwe wa dikobo tsa mahetleng wa ile ba neng o tlo afford license ntle le bona ba le ba leng go dimo ba ditšhelete. There is not even a single person who is licensed, besides those who are there at the front, or the leaders who have. They should go back and help ESCOM. Re na le 9 provinces e na le bana ba bantši ba ba feditseng di. We have 9 provinces, and within so many children who had completed their schooling. E ba ka tsia bana ba le ba feditseng dikolo ba isha ko ntloro ka mo ba ithutelang wa apea motlakase ba bula di stage ka motlakase. South Africa e ka ba le motlakase o mo kaone thata. If they can take those children who had completed their schooling overseas, where they would learn about the generation of electricity, if they will then open those power stations that had been closed because of that, South Africa will benefit. Batlo ntwe ba idiang no strike tsa batho because of private yo e tlo tubisha motlakase ro reka ka eng re le ba di. So many strikes that would affect municipality, sources of income that would help them to afford paying for the electricity. I thank you. Jonas Methi wa Hot 9 Park. My name is Jonas Methi from Ward 9, Spartak. Greetings to everyone. My name is Ward 2. Ward 2. Bela Bela. We want to take this opportunity to thank members of parliament for the opportunity to make input on the electricity. We want to make it clear that as the people of load shedding we reject with compact deal, and we do so for the following reasons. Paela molao kakanywa o thoko le gona re dia jwalo ka lebaka la mabaka a latelago. Our understanding is that this bill is talking about the privatization of a new generation of electricity. Jwale kwishisho ya rena ke gore dirwa gore tlhohlo ya mohlagase e be ya private. We do not understand how the National Treasury and the Parliament can agree to a bill that gives ESCOM additional funding with a capacity, with the condition that says the money cannot be used for building additional generation capacity. Jwale ga re kwishishe gore sehlongwa sa matlotlo sa naga parlamente ba ka dumella jwang molao kakanywa wo o fago ESCOM mashelleng a tlaletšo le seemo sa gore mashelleng a ka seke a šomišwa bakeng sa go
hlohla motlakase wa tlaleletšo. Intents. And the bill seeks to leave it in hands of the people, those only interest to profit above all. Jwale ge se ke go dira sehlongwa sa mmušo seo se tlogago se le bohlokwa gore se bewe matsogong a batho bao e leng gore kgahlegelo ya bona ke go itirela letseno. It seeks to privatize ESCOM in a manner that there will be a few people who benefit from the infrastructure that was built by the taxpayers' money. Jwale ge re kgahlanong le molaokakanywa wo ka ge e le gore o nyaka go dira ESCOM gore e be ya private ka tsela yeo e leng gore ditšhelete tša setšhaba. Yet they only came in the last minute to begin to enjoy the benefit of blackouts. Jwale ge bona ba iphina mafelo a ke taba ye ya go hlokega ga motlakase. It is our view that these companies that are being established serve to separate strategies, assess from billions of ESCOM debts to make privatization possible. Jwale ge ke kakanyo ya rena gore di company tše e leng gore ga botse di kemišeditše go ka holega ka dihlongwa le go palediša tlhahlo ya motlakase. That's why we said we reject the Electricity Regulation Bill. I thank you. Ke ka go le molaokakanywa wo laolago tša motlakase. Ke a leboga. Sylvia Mbaya. My name is Sylvia Maya. I'm a member of what committee? Ke leloko la komiti ya wati. Ke leboa thata ha ke bona le tlile parlamenteng le tlile bathong. I am grateful to see Parliament having came to the people. Ra leboa ha le tlile o tlotla mo rona le tlo utlwa. We are grateful that you came to hear our views. Alanya go iphetsa le teng. You did not want to take decisions by yourselves. Sa mathomo ke tlo se bolelang sisi. The first thing that I'm going to say is this. A nka se ke ka tloela setlhako sa khale. To go away with an old shoe just because I now have a new one. I am pleading with you parliamentarians to go back and sit down. 9 provinces. 9 provinces. ESCOM re a kolota. We owe ESCOM. Beano ha ro tseya ntamole yona e o dirang ka go morao sekoloto se ke se seholo. Now if we are to include, then how? Because when we look backwards, there is a huge debt. And se sengwe hape ke mebereko ya batho. The other issue is about people's employment. Ba ba berekang ka mo esrao ro lokisha. Let us go back and fix before re tsenya nesta. Before we can bring in nurse. Botsene mo province mo di province. We are already experiencing poverty in all the provinces. Not put the blame on ESCOM while ourselves as the government with illegal connections.
piati tse di tletseng the whole South and all the country tse di berekang bosiu le montshare. that work day and night. Ba tlisa di-cable mo bona. They take those cables to them Ene ba fa batho just so that they can be able to buy food. go senyehile a re ro lokisha. There is a huge 12 a ba bereki. those who have matriculated, they are uneasy. Let us go and sit down and fix. Le lebeleng le baetapele ba tšhaba. And also look into the leaders who practice nepotism and disregarding the other members of the community. Ba tsuba crystal, ba tsuba nyaope, ba utswa di-cable, ka gore ha hona ko ba ka yang. The matriculants are now into drugs. They are smoking crystal and nyao because of the lack of employment opportunities. Feel if it was your child. A re boeleng tafoleng le nne fatshe ba tshwari ba lefatshe. Let the leaders of the country go back to the table and have a meaningful discussion. Those are the last parent. Ao e be e le mantšu ao a tšwago botebo re o na le tsotelelo. And we, in our interaction, have different discussions we have. Jwale ge mo ka hlahlong ya rena ya molaokakanywa o dintlha tšeo di tšweleditšwego re tlile go di tsenyeletša ra di lebedišiša. Yaanong ka mo tikologong ya ba re mafoko a ko kgotleng, mafoko a kwa mošate a mantle a otlhe. They say all the beautiful words that have been spoken. Kotla a ko kgotleng a mantle otlhe. Meaning, Se se raya gore ga gona o re tla reng o na pota or o na etsa bjang ra re a otlhe ra kgobokanya fela re tsamaya ka ona. in that man we cannot say that one was wrong or the other was right. We are saying that everyone who have spoken or all words that were spoken are accepted. We have come to end of our submissions. Re tlile bofelong jwa di tsetsenyo tsa rona. And we have indicated that we've got some more. Le di porofense tse dingwe tse sentseng re ya go go tsone. These inputs and the inputs of the other areas we are going to visit Le tse di sentseng tse di tlo tlhagisiwa mo di porofenseng tse re yang go go tsona di tlile go kokoangwa. So this is not the end of matter that we. Bofelo ba kgang e re sekasekang. Now the henceforth. Jaanong modulasetilo o tlile gore bolela gore go tloga fa go tlile go diragala eng. And before he does that, let me quickly deal with the national importance Pele re neela modulasetilo ke kopa that we must remain seated as he finishes so that we can serve to what has been prepared for yourselves. fa modulasetilo a bua re nne ntse re ntse fa fatshe gore re kgone
go neelwa se tlebeng re se neelwa. On that note, not yet. O e seng Abuti yo kwa o lo o ko monyako. Se shock. Ntate se shock. Kwena kere. Stilona le puonyana ya ratlang go e amana le dikakanyo tsa gago gore o ska tsamaya pele kakanyo le wena. May you please not leave as yet, as the chairperson would like to mention a few things with you. Tsi rata gore basne ba bua ba ska tsamaya gore ba utlwe gore some of the responses ke eng re ska tlhaga ra fapana ka mafu. Over to you, Chairperson. Mostly, we would like to request people to remain seated after speaking so that they can know, get the feedback. Modula Stilo. Thank you, Honorable Marans, for proceeding with the day. No. Ke a leboga, dintlha di pedi fela, ke gore fela gore re sa tsamaya fano mme re sa itse. Please don't leave. You mentioned that there was a survey on this bill. Ya ntlha lebaka la gore ke re maya ke ka ntlha ya gore gisa gore go ile gwa nna le. And that survey said 60% agree. Me mo surveying eno e tla gore 60% ya batho ya dumelana. Probably like you, I've never, in fact, I'm hearing what you say for the first time about the survey. Me ka gore jalo ke itshwanna fela jaaka wena le nna ke ntse jana ke sa ntlha ke utlwa kgang eo. Can you please, if you are willing, share with us the results, the survey we conducted? Ke kopa gore fa o ka rata ke kopa o re tlhagisetse survey eno e o ntseng o e tshotse mme tlhagisetse yona gore re kgone go e bona. I will Me litsa rona gore re kgone go e bona rona. Professor Felix, please. Kopa o sa tsia ke maikutlo ka kgang eno. When we do these public hearings, sorry if it's only me who might not have heard. Fa re dira dikopano tseno re netefatsa gore ra itse ebile ra utlwa gore batho ba bua ka eng. You can confirm if that's what you were saying. I heard you to. Ga se nna fela me o tla siamisetsa fa ile gore ga ke bui sentle. To be saying there is no need to amend the act, just fix ESCOM. No, correct. Ka o ne o re ga gona ntlha ya gore go lokisiwe molaotlhomo ono se o ne o se bua ke gore be fela ESCOM a ke sone se. My background was that if you want to defeat someone in an argument, first distort what the person says, and then you make a correct interpretation of someone. Ka gore ka mokgwa o nna ke itseng ka teng go buiwa gore fa o batla go tlhaloganya motho le go gore fa o bua o mo araba ebe e le gore wa itse gore o bua mo godimo ga eng. I've said when we started the meeting, but good people, let me just say this thing. Say we are here. Even if you are from a political party, even if you are from a social movement, only deal with you. Fa o le fano e ka nna gore o emetse setlhopha speaker kapa sepe fa o eme fano o ikemetse me re bua le wena ka bong. That is why even the
speaker, we said she can't speak on behalf of the municipality. She will speak for herself. Ke ka moo re masepala mme a ka ipuela ene ka bong. But every organization has a right to mobilize its own people to attend a public hearing. But when they are there, they are not making a collective submission. Mme re re mokgatlho mongwe le mongwe o na le kwano mme fa batla fa pele ga batle ka gore batla jaaka e le setlhopha batla jaaka motho a le mong ka bong. And if you notice, we did that deliberately. We don't, from our committee. And gape ke rata go fa re ne re fitlha fa ga nka ra bua gore re tlhaga mo malokong afe a politiki. When we cannot say things that we are not able to account. So when we come here, there is no need. Me itseng gore fa re tla fano ga gona tshwetso e setseng e tseilwe ke recommendations of the committee will only be after we have conducted. Tshwetso e tla tsewa fela morago ga gore go tsamaiwe mo gotlhe le presented in this committee, they have got different divergent views on this matter. I can gore ibile nka netefatsa ka seo gore maloko a ntseng fa a emetse ditlhopha tse di farologaneng tsa sepolotiki. It is to deliberate or to discuss now the outcomes, the parties, political parties. Go tla etsagala gore fa re simolola go bua le kakanyo tse di farologaneng. It will be lucky if they all agree. It tla nna ekete botlhe ba dumelana. And we all know the principle of agreement with disagreement will apply. Me ra itse gore ko bofelong molao wa gore re tla dumela go melane o tla tlhagisiwa. So at this stage, rest assured, there is no decision or recommendation the portfolio committee. Me itseng gore say two processes will just two processes. The first one is what happens after the public hearing. Ke dintlha tse pedi tsa gore fa re tloga go tlile go diragalang. Ya ntlha, and we will compile the report of all the public hearings. Ra tlhagisa dikitsiso tsotlhe tse di tlisitsweng go tswa mo diporofenseng tsotlhe. Then we will invite department and say, in this public hearing, here are the things that were raised. What is your take? Me ra bolella fapha gore go tloga mo di kopano tsotlhe tse re di tsamaileng se ke se re buileng ka sona. They may say, we don't have a problem with this one, we think it's okay. Le fa ka bua ko go rona la re bolella se se sia se sona. Then when they are done, we will take that report and discuss it now as a portfolio committee.
Me o re tlile me re boe gape jaaka committee re sekaseke gape. That is where we'll agree or disagree. Ke mo jaanong re tla dumelana rotlhe kgotsa In that process, we will even invite the office of the chief state law advisors. office ya chief state advisor. And we will say, this is what we are discussing. Do you have a problem with this recommendation? Me le re ba bolelele gore se tseng re bua ka sone a se dumela kgotsa la. So, one of the things I must guarantee you from now onwards, the drafters must not have an upper over you. Se nka le netefaletsang sone gone jaanong ke gore ba tlebeng ba kwa. You say we agree. We agree with it. The state law advisors can't tell us. Se lona tlebe le dumelane ka sona gore le batla gore se diragale. Ga gona go. Because that's what you want. That's what people want. Ka gore ke se lona jaaka. What will be the legal implications? That's all. They can't take decision on our behalf. Sa bone ke molao me ga nkitla ba re bolelela kgotsa ba re tsele dikgato. Planning, as you were also making your own inputs. Me ke a solofela gore rotlhe fa ntse re le fana ntse re ithuta gore tsamaiso e tsamaya. I always say only a duck that will swim in the waters and come out clean. Dipidi e tsena fela mo metsing e tswa jaaka ga wa diragala sepe. One of the reasons for sharing ideas before you were engaged. Ka gore ntlha e kgolo ya gore re kopa tshwana le fa re ne re fitlha fane. Now we are done with Limpopo. Gone jaanong re feditse ka province ya Limpopo. We are still sitting with 8 other provinces. Re emetse ke di province di le robedi gape dingwe. We hope, just note that, we hope to finish this process by the look of things, end of November. Re solofela ke rata go gatella gore re solofeno kgotsa tsamaiso eno ko bofelong jwa November. So between now and the end of November, portfolio committee and say, one, because this is what is my view with the bill. Two, because I had a little understanding, I've got an opportunity to go through and understand it. This is what now I want the committee to take into consideration when it compiles this report and when it does its own engagement as members of the portfolio committee. Ka gore go tla ga jaanong go fitlha ka ona November bua le ba parliament committee la ba bolela gore ka gongwe go na le sengwe se le se tlogetseng kwa morago ka gore ka gongwe mme le sa utlwa ga le sentle kgotsa le ne le sa tlhaloganye sentle mme go tlhatsa lona. We take that as a correspondence because any member of the public has a right to write the committee to the attention of that specific portfolio committee. Seo re se re baagi le bone ba kgone go bua go gore na ba re bolelle sentseng re se shorta jaaka portfolio committee. For this portfolio, A boss le ka kwalela portfolio committee boss is BOSS. It's a boss at Parliament. Email
Or you can write to A Kotse. Kotse is KOTZE at parliament.gov.za. e nngwe gape ke ya Kotse at parliament.gov.za. Entertain any correspondence that is written to the So e nngwe le e nngwe kgotsa ntlha e nngwe le nngwe e tla rolwang ka email tseo tsamaisana le se re buang ka sona fana. On that note, thank you very much to where out today. And that must be appreciated. Thank you very much. The session stands adjourned. Ka gore jalo ke rata go leboga lotlhe ka gore seo re itumeletse sona re a leboga. Oh, kopano e fedile.